Good morning, students. I am Smina Alam, teacher GHS Noah Gabra. Dear students, as you know that yesterday I had analyzed the play The Merchant of Venus by Shakespeare and introduced you with the characters, namely Antonio, Bassanio, Portia, Shylock. And today we will start its second paragraph, and there are characters Nissia, the maid of Portia, and Dr. Bassett, Duke of Venus, Bellario, the cousin brother of Portia. Now let's start reading. On this Shylock thought within himself, if I can once catch him on the hip, I will feed, fat the ancient grudge. I bear him. He hates our Jewish nation. He lends out money gets, and among the merchants he rails at me and my well-earned bargains, which he called interest. Cursed be my tribe if I forgive him. Antonio, finding he was musing within himself and did not answer, and being impatient for the money, said, Shylock, do you hear? Will you lend the money? To this question, the Jew replied, Senior Antonio, on the right many a time, and often you have railed at me about my monies and my usuries, and I have borne it with a patient shrug, for sufferance railed at me is the bait of all our tribe, and then you had called me unbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish comets, and spurned at me with your foot as if I was a cur. Well then, it now appears you need my help, and you come to me and say, Shylock, lend me monies. Had a dog money? Is it possible a cur should lend 3,000 ducats? Shall I bend low and say, Fear, sir, you spit upon me on Wednesday, lost another time, you called me dog, and for these courtesies I am to lend you monies. Antonio replied, I am as like to call you so again, to spit upon you again, and spurn you too. If you will lend me this money, lend it not to be me as friend, but rather lend it to me as to an enemy, that if I break out, may with better face exact the penalty. Why, look you, said Shylock, how you storm! I would be friends with you, and how you are love. I will forget the shames you have put upon me. I will supply your wants and take no interest for my money. This seemingly kind offer greatly surprised Antonio. Then Shylock said, pretending kindness in that all he did was he gained Antonio's love. Again said he would lend him the 3,000 ducats and take no interest for his money. Ali Antonio should go with him to a lawyer and there sign in marriage spot a bond that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body. That Shylock pleased. Content, Antonio said, I will sign to this bond and say there is much kindness in the Jew. Bassanio grew angry and he heard this. He begged Antonio not to risk his life by signing this strange bond, but Antonio was perfectly sure he ran no risk and cheerfully agreed to the penalty. As soon as the bond was signed and the money taken, Bassanio left for Belmont. There he succeeded in winning the hand of Portia, who indeed fell in love with him at the moment he saw him and was happy to be asked to marry him. A day was fixed for wedding. Now I will translate this paragraph into उर्दू. डेयर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट बेसानियो और अंटानियो जो होते हैं वो चले जाते हैं शैलाक के पास पैसे लेने के लिए. और आगे देखते हैं क्या है. इस बार शैलाक अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं इस बार इसकी गर्दन हाथ में पड़ जाए तो मैं इसकी पूरी बड़ास निकाल लूँगा. और हमारी यहूदी कौम से ये हमारी यहूदी कौम से नफरत करता है. वो बिना सूद के ही पैसे उधार देता है और बिहारियों के बीच में वो मुझ पर मेरी गाड़ी कमाई पर कीचड़ उछालता रहता है और मेरी कौम पर लानत होगी अगर मैं उस पर फिर भी माफ़ कर दूं. देखते हुए कि शैलाक अपने ख्यालों में खो गया, कुछ जवाब नहीं दिया और पैसे के लिए बहुत बेताब होते हुए एंटोनियो ने शैलाक को, क्या तुम सुन रहे हो, क्या तुम पैसे उधार दोगे? इस सवाल पर यहूदी ने जवाब दिया, तुम मेरे मोहतरम एंटोनियो, एक बार अक्सर रियालतो बाजार में तुमने मेरी इतनी बेइज्जती की, मुखालफत की और मुझ पर बेसब्र सहता रहा, क्योंकि बर्दाश्त हमारी कौम की निशानी, और फिर भी तुमने मुझे काफिर और जलील कुत्ता कहा और तुमने मेरी यहूदी पोशाक पर थूका है. नफरत से मेरे ऊपर अपना पाँव इस तरह उठाया जैसे कोई कुत्ता हूँ और मैं अब जाहिर कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है और तुम मेरे पास आए हुए कहते, शैलाक मुझे पैसे उधार दो. क्या मैं कुत्ते के पास पैसे होते हैं?
کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کوئی کتا ڈیوٹیز ادھار دے گا؟ کیا تمہارے سامنے جھک کر کہوں میرے پیارے محترم، آپ نے پچھلے دن مجھ پر تھوکا اور ایک بار مجھے کتا کہا، ان مہربانیوں کے بدلے میں آپ کو پیسے ادھار دینا چاہتا ہوں۔ اینٹونیو نے جواب دیا، میں ظاہر ہے کہ تمہارے ایسا کیوں کہوں گا اور تم پہ کیوں تھوکوں گا، تمہیں کیوں ماروں گا؟ اگر میں تم پہ پیسے ادھار دینا چاہتا ہوں تم ایسا مت دو، اور میں دوست سمجھ کر پیسے نہیں دشمن سمجھ کر دے رہا ہوں، تاکہ اگر سمجھوتے کے خلاف ورزی ہو جائے تو تم چھاتی تان کر مانگ سکتے ہو تو دے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اینٹونیو نے کہا کہ اس عہد نامے پر دستخط کرو کہوں گا، اور اس یہودی میں بہت شفقت اور مہربانی تھی۔ جب اینٹونیو نے یہ سنا اور غصہ آیا، اینٹونیو نے التجا کی کہ وہ اس طرح عجیب عہد نامے پر دستخط کر کے اپنی جان کو جوخم میں ڈال سکتا ہے، لیکن اینٹونیو کو یقین تھا کہ اگر اس نے جوخم نہیں اٹھایا تو وہ خوشی سے اس کے لیے راضی ہو جائے گا جسے اس نام پر، اور وہاں اینٹونیو پیسے بسانیوں کو دیتے ہوئے بلماؤنٹ چلا جاتا ہے اور اپنی محبوبہ کا دل جیتا اور شادی کا دن بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ ایوری باڈی ہیز گاٹ اٹ۔ تو یہاں پہ میننگ آف ڈیفیکلٹ کارگز، جہاز، مرچنڈائز، مال سامان، لینڈ ادھار لینا، گرج، براس، کریڈٹس بنا سود، ریلز، مخالفت، ٹرائب، قوم، میوزنگ، خیالوں میں، شرب، اچکانا، ان بلیور، کافر۔ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ۔ تھینکس، اللہ حافظ۔